Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty, and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of organizational behavior. Students, today we are going to discuss the 19th lecture of the course, and in this lecture we will discuss, inshallah, power and politics. Here in this lecture we will cover total two topics. First, we will discuss about the power, that what is power, and then we also will discuss the different types of power, and after that the discussion of the power, then we will discuss the concept of politics, that what is politics. But here we are not talking about the general politics. It means we are not talking about politicians. Here we will talk clear about the organizational politics. Now let's start from the first theme, that is power. There are so many definitions of power. One of the definition of power, that is a capacity that A has to influence the behavior of B so that B acts in accordance with A's wishes. If you focus what is power? Power से power यौदा से simply सलाहियत है, it's a capacity that where the individual has the tendency, the capacity to influence others. Like suppose दादे Mr. A और दादे Mr. B. अब Mr. A चिकम दे, that's the Mr. A has basically the capacity that he can influence the B, the behavior of B. Is it? So it means that A has the capability to influence clear the behavior of B. या A चिकम दे the B behavior मने तासीर रावस्तेशी. Is it? मतलब कि whatever A गुआड़ी नो B चिकम दे सहीशवा बिल्कुल A पविष्ट पर मुताबिक वो act कई. So it means the A सारा चिकम, let's suppose capacity दा data simply मुंगा वयू power. ज़का ज़वायमा कि A has a capability that he is influencing the behavior of B. वगुरा दीदी example बस आसुला दासी दर कमा कि गुरा daily life के every individual he has a power. Take the example of a teacher. Gura zis tasu teacher yama. Is it? Ziche kala tasu tawayama. Suppose chis ta kar tasu okay. Ab what does it mean? It means that I have a power. Tasu ma wali follow kawai. Ab kideshi, for example, chis tasu, let's suppose zama personality na influence hi. Dasi ham kideshi che khar relationship te no dena tasu ma sara, for example, influence shawi. Dasi ham kideshi chis tasu teacher yama or tasu ma obi kawai. It means chis tasu ma follow kawai. You people, for example, follow me. Up why you people follow me? It means that I can influence your behavior. So being as a teacher, I have this power that where I can influence the behavior of my students. That's why I do it, no tasu koi. That's why I don't do it, tasu nakoi. So it means that I am impacting, I am affecting your behavior. So it means being as a teacher, I have the capacity that I can influence your behavior. Saishwa, no Mr. A or tasu Mr. B. So when Mr. A has the power to influence the behavior of the B, is it? And then B will act according to the wishes of A. So it simply means that A has the power. Hope inshallah idea batasula clearly. Up the next term, that is dependency. Munga we call dependent. Like suppose kala che mung wadukyu or kotyu, so we were dependent on our fathers. Or kala che walidain budashi, they are dependable clear on the children. Is it? No gura that dependent there. Us the dependency sanga explain kai che B relationship to A when A possesses something that B requires. Us suppose A च कम दे दा लगे the B behavior दा kai influence kai. लेकिन B च कम दे दा totally pa A माने dependent दे. वले che A सारा दा से power दे सारा resources दी che आगा B कम दे, for example B सारा नश्तरी और B च कम दे totally A माने dependent दे. अब I would like to give an example. Suppose ये organization के कारकोमा, is it? अब जमा चिकम boss दे, बगैर आगे द sign या बगैर आगे द stamp न चेदे कार न की. For example, I want to send some document somewhere. No सूरा पूरे let's suppose boss sign पे नहीं या organizational stamp पे नहीं, no उरा पूरे अगर document चिकम दे मक्के नशीत ले. अब it means that I am totally depend upon clear on the my boss. जब तब पूरा अगर sign नहीं शवे सहीफा नो ज मख के कार नशम बोतल है. अब that is known as dependency.
is it? So B's relationship to A when A possesses something that B requires. मतलब چې B کم دی فور ایگزامپل هغه په A باندې ډیپندنت دی ولی چې A ته B ته چې کم سیزونه پکار دي هغه مستر A سره دي لکه څنګه چې ما تاسو اتھارټي ایگزامپل درکړ ساين ایگزامپل درکړ صحیح شو so that is known as dependency نو hope ان شاء الله پاور او ډیپندنسي دا به تاسو سره کلیر شوی هم کوشش وکړو چې اورګنایزیشنل پوینټ اف ویو سره یا ایزی ایگزامپل زه تاسو له درکم چې تاسو آیډیا مکمل کلیر شي اب we have different types of power موږ سره different bases of power دي different types of power دي یا simply یو organizations کې leaders یا منیجران دا سره کم پاورز نه استفاده کولای شي ګوره یو دی formal power اب what is formal power it is established by an individual's position in an organization conveys the ability to coerce or reward from formal authority or from formal or from control of information. अब what is formal power? ګوره یو موږ سره concept دی formal یو informal چې کله هم when we are talking about the concept of formal simply means that the structure which is delineated designed from the management side मतलब हर هغه چیز چې کوم management ته طرف نه explain that is simply known as formal اوس formal power it simply means چې هر هغه power which is defined from the management side like suppose زه وایم چې take the example of the hierarchy of an organization ګوره hierarchy of the organization کې we have different managers like a top level managers middle level managers is it and first line managers اوس ګوره the hierarchy of managers چې کوم دی هر یو لیول باندې چې کوم managers دي their power is defined their authority is defined is it نو هر یو مطلب top level manager هغه authority defined ده middle level manager their authority is defined first line lower level management their authority is defined अब that power which is formally explained clear from the management side that is simply known as your formal power अब بیا کوم دی we have coercive power ګوره coercive power مطلب داسې دی چې a power based dependent on fear یا the power a leader has to punish or to control मतलब फॉर एग्जांपल जोर जबरदस्ती چې ورته وایو is it coercive power صحیح the punishment power simply मतलब چاره punishment ورکا let's suppose organization کې خلک کار نه کوي employees چې ده dull دي they are not motivated is it یا let's suppose organization کې خلک چې کوم دي هغه unable دي او unwilling دي کار کوونو لپاره so when people employees they are unable and unwilling to proceed the work so now being as a manager as a leader clear I have to punish the people मतलब زبا غیلا punishment ورکوم punishment doesn't mean چې زبا وامه it means زبا غیلا let's suppose دا دم کی ورکوم چې I will deduct your salary زبا تاسو نه پیسې کټ کوم زبا تاسو له salary لیټ در کوم is it یا تاسو سره رخصتی نه ملاويږي یا for example تاسو له اوور ټایم نه ملاويږي अब what does it mean अब that is clear a power and which is known as coercive power صحیح شو نو کوم چې کله مینجمنت چاله تھریټ ورکولو لپاره یا فور ایگزامپل ایونت کنټرول کولو لپاره چې کوم پاور استعمالي زور زبردستی سره that power is simply known as your coercive power then we have reward power by the name it is clear reward power compliance achieved based on the ability to distribute rewards that other view as valuable ګوره reward power مطلب دا دی if employee is performing well صحیح شو نو هغه له reward ورکا अब reward doesn't mean money not only money I'm talking about अब suppose چاله شاباشي ورکا یا employee ډیر ښه performer دی صحیح شو نو نن ته ورته وای چې مستر فور ایگزامپل ABC نن ته زر رخصتي وکا کور ته لاړ شه अब again it is a reward because you performed very well अब یو employee دی صحیح شو هغه زر راغله دی organization ته अब مینجمنت دوره پاور لري چې مینجمنت ورته وای صحیح شو یا مینیجر ورته وای چې نن ته کور ته جلدی لاړ شه you can definitely leave clear to the home earlier because you came earlier अब that is a power صحیح شو which used by the manager and this power is known as a reward power نو reward چې کوم دی هغه tangible هم کېدی شي او intangible هم کېدی شي like for example अब یو individual دی he reported very well is it نو organization کې manager چې کوم دی هغه لپاره clapping وکي یا let's suppose یو valuable note ورته issue کی چې you did clear well done for example you did a very great job
اب دا ټول څه دي دا ټول ریوارډ دي is it now her your reward her your power sexual used clear for giving the reward to the others this power is known as simply the reward power hope a bit idea bata so clear شوي همي now we have legitimate power ګوره legitimate mean sexual halal ته basically وي legitimate legal the power a person receives as a result of his or her position in the formal hierarchy of an organization मतलब legitimate power چې کوم دی the formal power حصہ ده چې یو داسې power چې هغه یو خاص designation یو job یو status د لاسه ملاوي and that the status clear is basically defined from the organization side لکه زه تاسو example درکوم دلته لیکلم دی چې ګوره یو top management دی he has a power to approve a project بغیر هغه د approval چې دی project مخکې نشي تللی is it اب هغه سره یو خاص رقم for example power دی and that is known as legitimate power صحیح شو یا enter او exit چې کوم دی employees بغیر هغه نه تاسو نشي کولای اب it means that is known as your legitimate power نو یو top management سره کله for example چې یو project approval power دی صحیح شو او دا project approval power څه دی that is just because of any designation any position صحیح شو your status very high no that is known as legitimate power like for example top دغه دی ټاپ لیول منیجرز دي اب ټاپ لیول منیجرز هغه چې کوم د ډیسیژنز اخلي اب صحیح شو هغه کې یو ګروپ دی هغه ډیسیژنز اخلي ارګنایزیشن لپاره اب هغه ته چې کوم دا ډیسیژن ټیکینګ پاور دی صحیح شو دا هغه سټیټس دی لاسه دی ډیزیګنیشن دی لاسه دی صحیح شو نو دا چې کوم پاور هغه یوز کوي ټو ټیک د ډیسیژن فور د ارګنایزیشن سکسس دیٹ از نون ایز لیجیټیمیټ پاور بیا موږ سره دی انفارمیشن پاور power that comes from access to and control over information मतलब simply چې څوره هم information control کیږي او دا information disseminate کیږي with inside the organization یعنی dissemination هم کیدی شي صحیح شو spokesperson concept هم کیدی شي نو دا چې کوم power دی چې which process information within inside the organization دې ته موږ simply وایو information power یو خاص انفارمیشن په تھرو باندې ارګنایزیشن کې لیټس سپوز یو انډیویډوال چې کوم دی یو مینیجر چې کوم دی هغه یو پاور استعمالوي and this power سچولا where the dissemination of the power is on the basis of information دې ته موږ وایو انفارمیشن پاور بیا دی we have expert power اب ګوره by the name it is clear expert power any power which is just because of the expertise which is just because of the skill which is just because of the experience and knowledge. Such type of power is known as your expert power. Expert power influence based on special skills, knowledge and experiences. Like suppose, example sir be clear ku. Chugura डेढ़ डॉक्टरान दी आगा यो मरीज माने फॉर एग्जांपल दगा कई एक्सपेरिमेंट कई या गई सर्जरी कई नो तरसो पूरे चे रियल चे कम सर्जनी هغه چې فائنل ډیسیژن نه ورکړي هغه چې خپل رائے نه ورکړي نو ډاکټران ترو هغه پرې سرجری نه کوي ګوره اټ مینز دیٹ ا ریل سرجن صحیح شو دا کوم چې ایکسپیرینس سرجن دی هغه چې کوم فائنل ډیسیژن دی اټ مینز دیٹ هی از یوزینګ ټو ټیک کلیر دیٹ هی از یوزینګ د سپیشل پاور اینڈ دیٹ پاور از نون ایز ایکسپرٹ پاور تر څو پورې ایکسپرٹ صحیح شو خپل آیډیا یا ویو یا سکل صحیح شو دا فارورډ نه کی نو هغه پورې صحیح شو کار نشي کیده that is known as simply the expert power چې کله یو کس یو انډیویډوال سره یو ایکسپیرینس په بیس باندې یو پاوري فار ایگزامپل and he is utilizing his experience and then he or she will take the decision by utilizing his or her expertise so such power is known as your expert power بیا د موږ سره referent power ګوره by the name referent that influence based on possession by an individual of desirable resources or personal traits ګوره referent power suppose take the example of Bill Gates دلته ما لیکلم دی Bill Gates چې تاسو آیډیا کلیر شي ګوره Bill Gates چې کوم دی هغه سره ریسورسز هم شته پیسې وسره شته لیبرز ورسره شته ریسرچ ارګنایزیشن ورسره شته صحیح شو and he also has the personal traits هم لري یو نو داسې پاور یو انډیویډوال سره چې personal trait هم لري ولې چې ډونیشنز کوي او ریسرچ هم لري is it نو دا رقم کس چې کوم دی صحیح شولا he will definitely make more coalitions more link clear سوی خدا شناس رقم کس دی صحیح شو چې خلکو سره ډیر زیات let's suppose دغه لري links لري so such type of power is known as your referent power that where
the individual will definitely possess some personal traits and he also has the desirable resources. صحیح شو مطلب ما سره resources هم شته او ما سره داسې interpersonal skills communication skills همدردي sympathy هم شته خلکو سره. صحیح شو نو زه چې خلک مانه influence کیږي just because of my personal trait and my for example desirable resources نو دا کوم چې زه power لرم this power is known as referent power. Then we have charismatic power, an extension of referent power. دا basically charismatic power چې کوم دی دا د referent power یو extension دی یو type دی that where power stemming from an individual's personality and interpersonal style. What is ساده الفاظ کې به تاسو له تشریح کوم charismatic power. charismatic مونږ وایو کنه تلسماتی مطلب جادویی a magical personality وچ وایو. اکثر تاسو ګوري کنه تاسو وایي چې فور ایگزامپل هغه کس بیوټیفول نه دی لیکن هغه کس کې څه جادو دی چې څنګه مونږ هغه وګورو سیکشوال and we become influenced from his or her behavior. It means that the person is a magical person. He has a magical personality. No kala aga magical personality na sexual telesmati personality na sexual people become influenced. So it means that this person has a magical power and that magical power is simply known as charismatic power. Deta munga wayu charismatic power. Aksar gora munga wayu kana chera stada malgari sara milaw shoma خو ډیر زبردست سړی و مطلب فرست ملاقات کې فرست میټینګ کې صحیح شو هغه چې کوم دی وی انفلوئنس فرام his or her personality. No, it means that this person clear has a magical trait and he used the power and that power was known as your charismatic power. تلسماتی چې ورته وایو magical magnetical simply. Hope inshallah idea به تاسو له clear شوی هم. Now دا چې کوم slide ده dependency چې څنګه وخت ما تاسو ته وې چې dependency simply means that B is dependent clear on the A because A has all the resources. A will influence the behavior of B and B چې کوم دی he definitely will act according to the desire of the A because B is dependent clear on A. Up dependency چې کوم دی the key to power دی simply stated موږ سره یو rule دی. These are known as the dependency postulate. Postulate simply دا وایي postulate mean rule. صحیح شو rules دی یو theory غونه ده. theory دا ده چې dependency چې کوم دی it will lead to power. مطلب ساده الفاظ کې چې سوره dependency سیوا کیږي اورا individual سره power چې کوم دی اغم سیوا کیږي. If I will be more dependent clear on the people definitely the people will have more power. Like suppose studentان چې زما باندې totally dependent دي نو ماته نورم تقویت ملاویږي نورم پاور ملاویږي. صحیح شو لکه A او B چې څنګه ما تاسو له example درکو if B will more dependent on A صحیح شو so A will have more power to influence B. نو اوس postulate دا وایي rule دا وایي چې greater ګوره number 1 the greater B's dependency on A the greater the power A clear has over B. چې څنګه ما تاسو وایي چې ګوره B چې سوره dependency په A باندې زیاتې نو اورا A ته به نورم زیاته power ملاویږي to influence B. Second دا وایي چې possession یا control of scarce organizational resources that others need makes a manager powerful. مطلب suppose یو organization کې different departments دي ABC HR department marketing department finance department صحیح شو چې کم یو department ډیر کم resources نه استفاده کوي او greater output productivity for example generate کوي نو هغه مینیجر چې کوم دی هغه ډپارټمنټ مینیجر صحیح شو هغه پاور چې دی هغه ټولو نه زیاتی لکه سپوز مارکیټینګ ډپارټمنټ چې کوم دی هغه بیکاز هغه فرست لاین مینیجرز دي ډایرکټلی ګول اچیومنٹ کې یا پروفیټ ارنینګ کې انوالو وي صحیح شو نو هغه چې کوم مینیجر دی هغه پاور هم زیاتی as compared to finance and HR department. And third دا وایي access to optional resources reduces the resource holders power. مطلب simply چې کله تاسو سره مونوپلی نو تاسو پاور به زیاتی او کله چې فور ایگزامپل ملټیپل ریسورسز کریټ شي نو پاور ختم شي. سپوز زه وایم چې زما کار زما چې کوم فور ایگزامپل دغه دی نیډ دی هغه صرف مسټر A پوره کولی شي نو ګوره مسټر A چې دی صرف یو کس دی نو اټ مینز دیٹ آی هاف ا مور ډیپنډنسي اون A صحیح شوه دا یو کس دی که نه مونوپلی ده نو A سره پاور هم زیات دی. نو اوس سپوز زه وایم چې زما نیډ A سره هم پوره کیدی شي B نه هم پوره کیدی شي او C نه هم پوره کیدی شي او مسټر D نه هم پوره کیدی شي. It means I have multiple suppliers. Is it?
نو زما نیډ چې کوم دی ملټیپل څلور کسانو نه پوره کیدی شي صحیح شوه که A نشته نو B ته به لاړ شم که B نشته نو C ته به لاړ شم نو اټ مینس صحیح شوه اوس خلک ډیر شو سپلایر ډیر شو نو ډیفینیټلی هغوی چې کوم ډیپنډنسي ده صحیح شوله هغه هم کمه شوله هغوی پاور چې کوم دی هغه کم شو نو ځکه دا وایي چې access to optional resources reduce the resource holders power. अब what creates dependency? څه سره dependency create کیږي؟ importance of the resource to the organization. یو خو دا ده چې whatever resources صحیح شوه organization د لپاره importance دی valuable دی هغه dependency create کی. second scarcity of the resource. لکه فار ایگزامپل یو کالج دی and کالج کې میډیکل سټاف ریکوایرډ دی لیکن میډیکل سټاف چې کوم دی صحیح شوله هغه اویلیبل نه دی پروفیسران یې اویلیبل نه دي نو ګوره دا سکارس دی که نه چې څومره اویلیبل نه دي سکارس دي سکارس مین کم قلت کمې کمبود چې څومره میډیکل سټاف کمبود دی صحیح شوه اټ مینس دیٹ از مور ویلیبل ټو د کالج نو کالج ډیفینیټلی څه کالج چې دی صحیح شوه شته کسانو نه به استفاده کوي نو اټ مینس کالج ویل بی مور کریټ ډیپنډنسي and non-substitutability of the resource چې کله هغوی سبسټیټیوټ نه ملاویږي لایک فار ایگزامپل یو ټیچر دی هغې سبسټیټیوټ نه ملاویږي سپوز کامن ایگزامپل صحیح شوه لایک فار ایگزامپل سټیټس دپاره موږ سره کسان نشته دی اب ارګنایزیشن نه چې یو کس سټیټس نه لاړ شي اب ارګنایزیشن ته دی هغې سبسټیټیوټ نشته دی چې نشته دی اګین ډیپنډنسي کریټ شي چې کله ډیپنډنسي کریټ شي نو کوم چې سټیټسټیکل ټیچر دی هغې سره به نورم پاور is it So these importance, scarcity and no substitute that creates dependency. او چې کله dependency create شي نو definitely هغه individual ته power هم ملاو شي. hope inshallah لږه idea به تاسو اوس clear شوی هم وي. Now we have some power tactics. آیا power practically موږ څنګه implement کولی شو؟ What are the different ways in which individuals translate power into specific actions؟ ساده الفاظ کې زه د خپل پاور نه څنګه ګټه اخیستی شم how I can practically use the power یا یو انوایرمنټ کې زه څنګه پاور نه فار ایگزامپل دغه اخیستی شم ریزلټس اخیستی شم ګوره I would like to explain one thing پاور څه داسې څیز نه دی صحیح شوه چې it is let's suppose given to you by someone پاور چې کوم دی صحیح شوله ډیلی لایف کې موږ سره شته دی لایک سپوز I would like to give an example چې ګوره موږ یو کور کې یو صحیح شوله وروڼه خویندې ټول یو کور کې اوسیږو مور پلار اب ګوره لیټ سپوز که اف تاسو ټولو کې مشر یې رونو کې از اټ نو ګوره تاسو خپل فیملی کې مطلب خپل رونو سرکل کې صحیح شوله خویندو سرکل کې تاسو د رونو یا خویندو نه څنګه کار اخیستی شي هغوی که فار ایگزامپل شیطاني کوي نو تاسو کومه داسې طریقه یوز کوئ صحیح شوله چې هغه فار ایگزامپل تاسو کام کوي یا فار ایگزامپل هغوی ته ډیسیشن اخلي نو تاسو ډیسیشن کې څنګه یو ټیکټیک کوئ چې هغوی نه فار ایگزامپل تاسو آوټپوټ والئ نو ګوره دا هم یو پاور دی Are you getting my point? نو دا ټول چې کوم دی دا ټول پاور دی اب زه یو ټیچر یم زه څرنګه فار ایگزامپل د سټوډنټان چې کوم دی دا زه انفلوئنس کولی شم په کومې طریقې باندې فار ایگزامپل زه دې نه کار اخیستی شم نو دا ټول څه دي دا ټول پاور ټیکټکس دي نو ډیلی لایف کې موږ سره پاور شته دی اب ګوره فار ایگزامپل لیټ سپوز زما ایکسپوجر سیوا دی زما ایجوکیشن سیوا دی نو زما والد صاحب چې کله هم ما سره کینی صحیح شوله ما سره ډسکشن کوي اټ مینس صحیح شوله زه لږې څه کوم زه لږې خپل پاور نه استفاده کوم to generate the output نو ځکه دا وایي چې power tactics صحیح شوله tactics مطلب tricks implementations نو power موږ څنګه practically imply کولی شو to get the results اب we have different techniques هغه کم tactics دي هغه یو خو دا ده چې منیجران legitimacy tactic استعمالولی شي rational persuasion کولی شي inspirational appeals کولی شي consultations کولی شي exchange of ideas personal appeals pressures and coalitions کولی شي اب کوشش کوم چې دوه درې تاسو له ایکسپلین کوم چې صرف تاسو له آیډیا کلیر شي چې دا وایي څه ته ګوره لیجیټیمیسي مطلب څه دی لیجیټیمیسي سمپلی مینس دیٹ فالو د رولز فالو د لاز مطلب رول ریګولیشن دایره کې چې کوم دی فار ایگزامپل وی کین ډو هر یو کار چې کوم دی هغه رول په مطابق چې دی مونږ فار ایگزامپل کار کوو مطلب یو مینیجر چې کوم دی هغه ارګنایزیشنز کې چې کوم هم کار کوي صحیح شوه نو هغه لیجیټیمیسي رولز اینڈ ریګولیشنز په مطابق کوي he is clear following the rules and regulation he is never violating the laws نو دا هم یو کار کولو طریقه ده صحیح شوه it's a power tactic چې every time we are following the laws we are with according to the law چې هر یو کار چې کوم دی when it is according to the law so definitely result will be good دا یو طریقه ده
یو ټیکټیک دی. بیا د ریشنل پرسویشن. ریشنل پرسویشن سمپلی مین چې ګوره هر یو کار لاجیکلی ایکسپلین کوه خلکو له. لکه سپوز یو کس دی یا یو ګروپ دی هغه چې کوم دی هغه انویسټمنټ نه کول غواړي. اب لاجیکلی هغه ایکسپلین کا چې why you don't want to invest. یا کمی کمپنی کې به ته فار ایگزامپل انویسټمنٹ کوي هغه لاجیک څه دا چې it will give you let's suppose the more return. اب لاجیکلی you have to explain the thing. نو دا لاجیکلی چې کوم ایکسپلینیشن دی that is known as rational. صحیح شو؟ rational decision making هم تاسو ته ټیچ کړی دی. بیا د انسپایریشنل اپیلز. اب انسپایریشنل اپیلز سمپلی مطلب دا دی چې یو کس نور کسان څنګه انسپایر کولی شي. how other can get inspire from that person. کیدای شي فار ایگزامپل let's suppose زه ډیر زیات یو مینیجر چې کوم دی هغه ډیر زیات اونست دی. اب هغه اونسټی نه ډیر خلک هغه نه انسپایر کیږي. لایک فار ایگزامپل یو مینیجر دی هغه کلم دروغ نه وایي همیشه حقیقت صحیح خبره کوي. اب people they are getting inspired from his clear this trait and that is honesty trait. نو دا چې کوم اپیل دی this is known as inspirational appeals. بیا د consultation او exchange of ideas مطلب دا دی مشوره کول خلکو سره. participation and exchange of idea دا چې کله هم یو idea راشي هغه نور خلکو سره idea شیر کا چې نور خلک په دې باندې سوي definitely خلک به تاسو وي چې this idea is good or not. بیا د personal appeals شخصي ذاتی مطلب personal communication personal dealing نه. if که زه fair یم صحیح شو let's suppose employee سره نور employees چې دی اب ما سره let's suppose دغه کیږي attract کیږي. لکه فار ایگزامپل if I'm not a womanizer مطلب زما کې څه فیمیل عادت نشته دی نو ډیفینیټلی نور چې کوم فیمیل دي صحیح شو اب هم رسی ستاسو ګروپ کې به کار کوي. then pressure and coalitions فشار او coalition څه ته وایي. coalition simply مطلب دا دی اشتراک the employees مل کې کار کول. when let's suppose that the people they come from the different departments to arrange clear or to complete a single event that is simply known as coalition. مل جل کې کار کول ته coalitions وایي. نو ګوره legitimacy, rational persuasion, inspirational appeals, consultation, exchange of ideas, personal appeals, pressure or coalition. All these are the different tactics through which managers can definitely get the work done in the organization. Hope inshallah the ideas was clear شوي هم. اوس چې څنګه ما تاسو ته وې چې ګوره when there is an upward influence مطلب چې کله ټاپ مینجمنت ته خبره رسي نو mostly rational persuasion is more important. او کله چې downward influence نو بیا rational persuasion, inspirational appeals, pressure, consultations, greetings, exchange and legitimacy, rules regulation that is that valuable دی. and well for example lateral influence سے مطلب horizontal flow of نو دې کې rational persuasion, consultations, greetings, exchange, legitimacy, personal appeals or coalitions دا چې کوم دی دا preferable دی. مطلب کله چې ټاپ مینجمنت ته خبره کوم نو ټاپ مینجمنت چې کوم دی همیشه هغه ته چې کوم خبره وکړو ابو لاجیکل طریقې سره کوو. صحیح شو چې دا کس مو فایر کړی دی نو هغه لاجیک سو investment مو نه کړی هغه لاجیک سو دا ډیسیژن ما اخیسته دی هغه لاجیک سو. so logically we have to explain each and everything that is known as rational persuasion. hope inshallah idea will be clear. اوس ګوره coalitions چې وخت ما تاسو ته وویل چې what is coalition. cluster of individuals. cluster means sum up جمع of individuals who temporarily come together to achieve a specific purpose. مطلب temporarily کله خلک چې combine شي یو خاص کار یو خاص ټارګټ اچیو کولو لپاره. لکه فار ایگزامپل تاسو ګورئ چې کله organization یا کله ټیک د ایگزامپل اف سلام چې کله هم دغه کوي convocation کوي is it دا تقریب چې کوم فارغینو تقریب چې کوم دی convocation نو دې لپاره څه کوي سلام different departments and different خلک راغونډي ګروپ ټیم په شکل کې کار کوي temporarily. لکه HR ډپارټمنټ خلک هم پکې راځي, فاینانس ډپارټمنټ هم راځي, ټیچران هم پکې راځي, صحیح شو, اډمنسټریټر هم پکې راځي, ټول راځي. ټول چې کوم دی ګروپ په شکل کې کار کوي. تر هغه پورې کار کوي تر څو پورې کنوکیشن وایند اپ شوی نه. صحیح شو. نو کنوکیشن څه دی؟ کنوکیشن یو ایونت دی and it is a temporary event. مطلب one time وشي صحیح شو, بیا next کال کې کیږي. نو دې لپاره چې کله خلک different department نه راغونډيږي to complete this event, so such is simply known as the اشتراک of the people is known as your coalitions. inshallah idea به تاسو clear شوی هم وي. بیا we have sexual harassment. Sexual harassment simply means that unequal power in the workplace.
अब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पावर मिलाओ दे, यू आर असाइन्ड विद अ पावर, लेकिन इफ यू आर यूजिंग दिस पावर इन द नेगेटिव सेंस और इफ यू आर यूजिंग द मिस यूज ऑफ द पावर, इज इट इन टर्म्स ऑफ द हरासमेंट या सेक्शुअल हरासमेंट, सेक्शुअल नो द नेगेटिव दे उस सेक्शुअल हरासमेंट से तो हुई अनवेलकम एडवांसेस, रिक्वेस्ट ऑफ सेक्शुअल फेवर्स एंड अदर वर्बल और फिजिकल कंडक्ट ऑफ अ सेक्शुअल नेचर। मतलब नॉर्म सादा अल्फाज के when any of the gender is teasing to another gender, मतलब मेल फीमेल ला या फीमेल मेल ला या मेल मेल ला या फीमेल फीमेल ला, चिकला हम यो जेंडर बल जेंडर इरिटेशन कई तंगवल कई सही शवा दे तमुंगा सिंपली वही सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल हम की देशी, विजुअल हम की देशी, कोएर्सिव हम की देशी, व्हाटएवर या सेक्सुअल हरासमेंट मु दाम वेरेशु चगुरा एनी अनवेलकम लेट्स सपोज एडवांसेस या एनी अनवेलकम एक्टिविटी which disturb the performance of the individual within a job or within the organization. Such type of unwelcome advances or activities is known as sexual harassment. Uska let's suppose mata yo power milawo de, I'm a manager और जे चिकम दे यो मेल तंगोमा यो फीमेल तंगोमा या यो मेल या फीमेल चिकम दे आगा द blackmail कोमा. So this blackmailing what I'm doing, actually I'm sexually harassing him and I'm misusing my power. No da चिकम दे da basically sexual सही न दे. Hope inshallah power bullet tasula clear shawi humbi. Now students, we are going to discuss the next part of the lecture, that is politics. If you remember shuru ke mas sasto hue chigura topic ke we will cover, lecture ke we will cover inshallah two topics. One will be power and another will be politics. Sahi shwa no zaka ma sasto hue chida we are mostly talking about the organizational politics. Gura before starting the political behavior, we have different behaviors because this is why student behavior. Of student behavior is the way to what the duties, responsibilities clear possessed by the student in his behavior. That's okay. For example, teacher behavior. Ab teacher behavior के अगर टोल कानूना which are linked to a teacher, मतलब ज़िलगे for example teaching कोमा, attendance आखलमा, exam for example conduct कोमा, that's it. That टोल दमा दाखले teacher your behavior दे. That's okay. When we are talking about the organizations, no organizations के we have a political behavior. अब गुरा what is political behavior? Suppose ज़वाय मसासुला कि गुरा ज़यो teacher ये मा ज़मा job description सही दा define दे. It means ज़मा your behavior दे, teaching behavior means what I have to do. I have a role assigned. मतलब your role assigned शवे दे कि Mr. Adil you have to perform such duties. अब गोरा दा ड्यूटीज कम चमा डिस्क्रिप्शन की दी जब सिर्फ अखपल सही टीचर बिहेवियर के मगा फॉलो कोमा अगेना अलावा हट के जकम कानून कोमा दैट इज शोन क्लियर माय पॉलिटिकल बिहेवियर. मतलब ज गैबत कोमा ज फॉर एग्जांपल बैड वर्किंग कोमा सही देना अलावा ज कनिंग कोमा सही देना अलावा फॉर एग्जांपल ज नॉर्म दा से नेगेटिव एक्टिविटी कोमा ग्रुप्स तरमंस के चदे फसाद आचोमा सही देना अलावा ज़्यादा खपल कार चिकम दे पर नोरो माने आचोमा या खपल जान बचकोमा सही ब्लेम ना और पर नोरो माने ब्लेम लगोमा. अब गोरा दा अगर सीजुना दी दा अगर बिहेवियर दी एक्शन दी कि दा जमा द डिस्क्रिप्शन के नॉट डिफाइन दी. नो इट मीन्स द थिंग विच आर नॉट एक्सप्लेन डिस्क्राइब इन माई ओन रोल, मतलब टीचिंग बिहेवियर के सही away from my teaching behavior, that is known as my political behavior. No organizational political behavior simply means mostly other behavior che come negative sense generate kai. They tamunga wayu political behavior. Ab gora that's why activities karuna that are not required as a part of one's formal role in the organization. So your organization ke your individual ta your formal role define shave de. No aga formal role na hat ke chikam karuna kai. They are not required as a part of one's formal role. But that influence or attempt to influence या individual कोशिश की ची influence की सही या influence ही की. So the distribution of advantages or disadvantages within the organization. नो किदेशी दे कारना या हो individual ला गटा उरसी या नुकसान उरसी. So that is simply known as political behavior. नॉर्म सादा अल्फाज के अगर हर यो कार चकम द जॉब डिस्क्रिप्शन ना यो इंडिविजुअल रोल ना हट के दे which is not defined. उसकी देशी दा गटा ऑर्गेनाइजेशन ता इंडिविजुअल ला उरसी या गटा उनरसी लेकिन अगर बिहेवियर या कोई रोल ना हट की दी that is known as political behavior. Is it? Then we have legitimate political behavior and illegitimate political behavior. Well, legitimate political behavior simply means normal everyday politics.
مطلب فور ایگزامپل موږ یو ګروپ کې کېناستو او موږ د خپل باس پسې خبرې وکړلې. اوس ګوره داسې حالانکه دا پالیټکس دی لیکن دا لیجیټیمیټ پالیټکس دی. مطلب دې سره څه غټه سطح باندې نقصان ونه شو، څه وایولیشن وشو نه شوله. از اټ؟ لیکن illegitimate political behavior داسې دی چې these are extreme political behavior that violates the rules of the game. مطلب دې سره صحیح شوله غټه سطح باندې نقصان کیږي. لکه فور ایگزامپل زه یو داسې مس کنډکټ وکړم چې مکمل ارګنایزیشن کې هغوی سیلز چې کوم دی هغه بالکل ډپلیټ شي. یا فور ایگزامپل اف آی ایم مس بیهیوینګ چې اوورال پروډکټیویټي چې کوم دی هغه خرابه شوله. یا فور ایگزامپل زه یو داسې لیټ سپوز انټي اکټیویټي وکړم چې یو فیمیل باندې بلیم ولګي. اب دا څه دي؟ دا پولیټیکل بیهیویئر دي لیکن دا ایکسټریم پولیټیکل بیهیویئر دي، دا اللیجیټیمیټ دي. نو لیجیټیمیټ پولیټیکل بیهیویئر مطلب دا هم نیگیټیو سینس پالیټکس دی لیکن دا داسې پالیټکس دی چې دومره میګا نقصان یې نشته. اینڈ اللیجیټیمیټ مطلب دا دی چې هغوی آوټکم چې کوم دی صحیح شوله هغه ډېر زیات مطلب ګنده دی، ډېر زیات هیوي دی. hope inshallah تاسو آیډیا به سم هاو کلیر شوی هم وي. اب پالیټکس ان د آی آف د بیهولډر مطلب سمپلی دا دوه لیبل دي. آیا کم داسې کارونه دي چې هغه ستاسو باندې پولیټیکل لیبل لګوي؟ and what are those actions which give you clear the effective management label? ګوره organizations کې sometime we are doing the good things and sometime we are doing the bad actions. Ab those actions which are let's suppose bad, so kala چې مونږ we are involved in such actions, so we have a label and that label will be the political label. It means we are doing the, for example, negative things. And what are those actions clear which give us a label and that is the effective management label? There are so many 15 قسم labels دي دو درې به تاسو له explain کما just to make your idea clear. چې ګوره زه وایم for example number 1 blaming others. अब when we are blaming others یو ګروپ کې ناست یو او ګروپ کې چې دی موږ په نور ګروپ ممبرز باندې blaming کوو. blame خو پیژنې که نه صحیح شوه تهمت لګو. अब ګوره کله چې we are involved in this action نو زموږ باندې چې کوم لیبل راشي that is political label. It means that we are involved in a political activity. Our behavior will be a political activity. When we are fixing responsibility زه لګې وایم چې زما دا responsibility ده ستا دا responsibility ده with that authority. It means کله چې when we are fixing responsibility نو زموږ باندې یو لیبل ولګي and that is effective management label. अब sometime we are involved in kissing up. Kissing up simply means bad barking, غیبت کول. No, chikala, when we are involved in the kissing up or bad barking, it means again we have a label and that is political label. Up against developing working relationship and that is labeled again which is effective management. Sometimes we are involved in apple polishing. Apple polishing simply matlab cherry lagawal, khushamad kawal. Is it? Up apple polishing again political label. While demonstrating loyalty زه لږ خپل لویالټي ایمانداري صحیح شوله وفاداري لږ شو کوم په خپل رویې نه ترو چې کله زه د ارګنایزیشن د پر خپل لویالټي شو کوم نو زما باندې یو لیبل ولګي ټاپه ولګي and that is known as your effective management. Then sometime we are involved in passing the buck. Passing the buck مطلب دا دی چې خپل کار په نورو باندې اچول versus delegating authority. अब delegating authority that is effective management label while passing the buck دا ستاسو باندې political label دی. اکثر موږ وایو کنه چې را فور ایگزامپل یو کس چې کوم دی دا خو ډیر زیات خپل کار په بل باندې اچوي دا ډیر سیاسي سړی دی. سو وات ډز اټ مین؟ ګوره ډیلی لایف کې موږ لګي هغه لیبل ورته ورکو چې سیاسي سړی دی. سو سیم از د کیس کورینګ یور ریئر. کورینګ یور ریئر مطلب دی ځان بچ کول and then documented decision. Now there are so many different صحیح شوله دا موږ سره لیبل دي چې کوم دا کلیر کوي چې کوم یو فور ایگزامپل لیبل چې دی هغه پولیټیکل دی اکشن او کوم یو چې کوم دی هغه افیکټیو مینجمنٹ لیبل دی. هوپ ان شاء الله a bit idea تاسو له اوس کلیر شوی هم وي. Now we have some factors that influence the political behavior of the individual. Simply دا وی چې ګوره یو individual ولې د political behavior طرف ته رسي. Why an individual clear has let's suppose a tendency towards political behavior or why a political behavior of an individual clear is emerged. ولی یو individual چې کوم دی هغه political behavior چې دی هغه اپلای کوي یا هغه for example political behavior طرف ته رسي. What is the reason? What are those factors? نو هغه کې we have individual factors and we have organizational factors. अब so many factors دي ډیر زیات factors دي individual هم او ډیر زیات factors دي organizational هم. صرف یو دوه به explain کما ته تاسو له idea clear شي. ګوره اول خدا دا number 1 high self monitor. अब suppose زه د خپل
ځان چې کوم دی سچوره ډیر زیات سیلف مانیټرینګ کوم زه وایم بس زه چې یم آی ایم ویری مچ پرفیکټ از اٹ زما په شان دی بل کس نشته دی اب ګورو وین دیر از ا های سیلف مانیټر نو بیا څه وشي اگین زما چې کوم تھینکینګ دی زما چې کوم لیټ سپوز بیهیویر دی اب پولیټیکل جوړ شي دینه علاوه انټرنل لوکس اف کنټرول مطلب زه وایم سپوز چې ګوره انټرنل لوکس اف کنټرول هر چې زه کوم دا صرف زما مهنت دی this is just because of my own effort organization پکې څه نشته دی اگین زما بیهیویر چې کوم دی هغه پولیټیکل شو is it دینه علاوه فار ایگزامپل organizational investment perceived job alternatives expectation of success دا ټول چې کوم internal factors دي صحیح شولا د لیډینګ کوي پولیټیکل بیهیویر د طرفه بیا سم organizational factors هم شته چې هغه موږ مجبورې چې پولیټیکل بیهیویر موږ اډاپټ کو یا موږ جوړ شي like for example reallocation of resources جواب مې ګوره چې resources allocation چې کوم دی distribution چې کوم دی that is not fair مطلب یو ډپارټمنټ ته زیات بجټ ملاو دی او موږ ډپارټمنټ ته کم بجټ ملاو دی هغه ډپارټمنټ ته AC ملاو دی موږ ډپارټمنټ ته AC نه دی ملاو اگین our behavior becomes political داسې کې promotion opportunity ګوره مارکیټینګ کسانو له promotion opportunity شته او HR کسانو ته promotion opportunity نشته so again what my behavior is political like low trust role ambiguity unclear performance evaluation system zero sum reward practices मतलब practice को मतलब performance पर कोमा नो reward बिल्कुल zero दे सही शो इस recognition नष्ट दे again political behavior नो ज़िक्र दावई चुगुरा individual factors and organizational factors सही शो it can influence the political behavior of an individual नो दा अगा factors दी च कम दे लासा the individual political behavior generate की या इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर च कम दे अगर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर दिलासा जुड़ेगी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो होप इंशाल्लाह दिस स्लाइड आइडिया बतासुला एक्सप्लेन चबड़ी हिंदी नाउ जमंग लास्ट स्लाइड दे दैट वेयर एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स उस लेट सपोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन की नेगेटिविटी या पॉलिटिक्स स्टडी नो बिया एम्प्लॉय मने बस तासीर रसी लाइक फॉर एग्जांपल if there is a politics clear organizational politics inside the organization ki politics study know how this organizational politics will impact on the individual responses no gora chikala organization ke individual guri the perception of organization politics kala che for example organization individual perceive kai that there is a organization politics or there is a politics inside the organization no agai response ki dishi decrease job satisfaction اول خو زه وایم لیټ سپوز که زه سلام کې وینم چې دلته سیاسي دغه شته دی انفلوئنس شته دی نو فرست اف آل زما جاب سټیسفیکشن چې کوم دی هغه به کم شي ډیکریز جاب سټیسفیکشن سیکنډ انکریز انزایټي سټرس فشار چې کوم دی دا به سیوا شي سټرس به سیوا شي کانفلیکټس به سیوا شي بیا زه به کوشش کوم چې آی ویل کویټ د ارګنایزیشن ولې چې دلته خو پالیټکس ډیر زیات دی نیگیټیویټي ډیر زیات ده صحیح شولا انکریز ټرن اوور मतलब दलता ब टर्नओवर ढेर ज्यादा थी एंड देन रिड्यूस परफॉर्मेंस का लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिक्स स्टडी एंड स्टिल इंडिविजुअल इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द रिमेनिंग रिटेन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिक्स स्टडी लेकिन कसान च कम दे एम्प्लॉय च कम दे ऑर्गेनाइजेशन न प्रे खुद लगवाड़ी ड्यू टू एनी रीजन नो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन स्ट्रेस लेवल सही वाला सो व्हाट विल बी हैपन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विल बी रिड्यूस्ड लेकिन जब چې انډیویډوال ارګنایزیشن نه نزي او هغه ته ها کې خپته دا چې ارګنایزیشن کې پالیټکس شته دي نو ګوره هغه الریډي سټیسفیکشن لیول چې دی موټیویشن لیول به کم شوی هغه به الریډي سټرس فشار فیل کوي نو جست بیکاز اف دیس فیکٹر هغه به څه کوي هغه به صرف وخت تیری and definitely his performance will be reduced نو دا هغه consequences دي when an individual یا دا هغه responses دي when an individual will face politics inside the organization so definitely employee response organizational politics no that can be increased job satisfaction decreased job satisfaction increased anxiety and stress increased turnover and reduced performance when the individual will face that or he will perceive that there is a politics inside the organization hope inshallah the total saso idea bo clear shawi now in this lecture we discussed the two concepts one was the power and one was the politics. Now first I explained the concept of power and then we explained the different types of power like expert power, referent power, legitimate power,
صحیح شو کوارسو پاور کرازماتیک پاور بیا چې کوم دی مونږه پاور ټینډنسي وکړه صحیح شو او ډیپندنسي ریلیشنشپ وکړو بیا چې دی نیکسٹ ټاپک دیٹ واز پالیټکس چې پالیټکس وایي څه ته او ارګنایزیشنل پالیټکس چې کوم دی یا ارګنایزیشن کې پالیټکس څه ته وایي اینڈ دین وی ایکسپلین چې ګوره انډیویجوال چې کوم بیهیویر دی صحیح شو پولیټیکل بیهیویر اولې جوړیږي نو هغې دپاره وی هاف سم انټرنل اینڈ ایکسټرنل فیکټرز هغه انټرنل او ایکسټرنل فیکټر د لاسه انډیویجوال پالیټکس جوړیږي پولیټیکل بیهیویر جوړ شي بیا موږ دا وایو چې کله ارګنایزیشن کې انډیویجوال وګوري چې یار دلته خو پالیټکس اویلیبل دی نو بیا هغوی طرف ته انډیویجوال ریسپونس دی صحیح شو نو هغه ریسپونس هم ما تاسو سره ډسکس کړی نو ان شاء الله هوپ آیډیا ویل بی کلیر ټو یو تھینک یو سو مچ